உள்ள வந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் லாஸ்ட்ல நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேனே போயிட்டு தான் இருக்கு. நீ கத்தி கிடைக்காது, கத்தி இருக்காது உன்ட்ட. Who's there? My son! My beautiful Icarus! Ah, good, good. You have the Ice Storm. The Scorpion must be defeated. The Ice Storm. That is the secret of the labyrinth. To escape it, we must assemble it. Oh, good, good. You've already started. I've seen the cubes moving into place. Now, once inside, you must use the gift of Boreas. It is the catalyst that drives the labyrinth. You're not... But you... What have you done with my child? My boy! Where is my boy? Your son is dead, Daedalus. My boy, my child, no! 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 I took the gift of Hades, the liquid fire, and the ice storm to create the power of the labyrinth. Create the power! The power to create, the power to destroy. The king of the gods has forsaken me. He said that if I built the labyrinth, I would see the return of my son. He said that if I took the liquid fire and... Oh, my boy. Oh, my child. What are you doing? Please, don't do it, Spartan! பெட்டியெல்லாம் ஒன்றும் சேர்ந்துருச்சா?
சபரி ப்ரோ நான் என்ன கார்ட் மொபைல் வந்து போவே இல்லை ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் லைஃப் டைம் லாகர் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் இந்த கேமுக்கு அப்புறம் ஹரிசான் கேம் ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கேன் ப்ரோ. ஹரிசான் ஜீரோ டான். அதில் தான் ப்ரோ ஸ்ட்ரீம் பண்ணிகிட்ருக்கேன், PS4 தான். டேரக்ட் PS4 ஸ்ட்ரீம் பண்ணிகிட்ருக்கேன். லிம்போன்னு கேம் இருக்கா ப்ரோ? லிம்போன்னு கேம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது.
மொபைல் கேமா ப்ரோ? நான் PS4 லிம்போ நினச்சிட்ருக்கேன். நான் இன்னும் மொபைல் கேம்லேயே லிம்போ நான் ட்ரை பண்ணதில்லை. நான் போட்டு பார்த்துட்டு என்னன்னு சொல்கிறேன். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் அகஸ்டின் ராஜா. லிம்போ PS4 கேம் தானே? அப்புறம் நீங்கள் அவைலபிள் ஆன் ஆண்ட்ராய்டு சூப்பர் கேம்னு போட்டிங்களா? நான் ஆண்ட்ராய்டு கேம்னு நினச்சேன். ஃபேவரட் கேம் சூப்பர் ப்ரோ. எல்லாருக்கும் காட் ஆஃப் வார் பிடிக்கும். யாருக்கு தான் காட் ஆஃப் வார் பிடிக்காது? ஆனால் என்ன PS வச்சுருந்தா மட்டும்தான் விளாடுற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் தான் கடுப்பாகும். PSP கேம்ஸ் கஷ்டம் ப்ரோ. PSP வச்சுருந்தானே விளாட முடியும். இப்போ PS5 1 இயருக்கு மட்டும்தான், 1 இயர் 2 இயருக்கு மட்டும் தான் PS4 கேம்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும். அதுக்கடுத்த போகிறான் PS5 தான். இப்போ காட் ஆஃப் வார் 5 ரிலீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா PS5 தான் வரும். அவங்க ரேராக விட்டால் தான் உண்டு. He can't.
We must leave this place. Come. I can show you the way. Kratos, help me up. This way. Kratos! Look out, Kratos! No! Kratos! Careful, Kratos. ஆமாம் ப்ரோ நான் விளாண்டதே இல்லை கோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பாட்டா செயின் ஆஃப் கொலம்பஸ்லாம் விளாண்டதே இல்லை Look out, Kratos! PCSX2 வேணால் பிசியில் ஏற்றி விளாட்லாம் Kratos! ஏன்னா இதுக்குன்னு தனியாக PSP வாங்கணும் ப்ரோ நான் செலவு பண்ணி இந்த 2 கேமுக்காக Kratos! ஏன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவாக அதில் மட்டும் தான் விளாட முடியும் வெறும் யூடியூப்பில் வீடியோஸ் மட்டும் பார்த்துருக்கேன் கேம் ஃப்ரீ தான் Help me! Hurry! Thank you. எல்லா வெப்பனையும் மேக்ஸிமைஸ் எது ப்ரோ ரெண்டுமே இருக்கா கோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பாட்டா செயின் ஆஃப் கொலம்பஸ் ரெண்டுமே மொபைலில் இருக்கா Kratos? I think I can open the cage. Yes, I can bring those one. Wait, I see something. I'm not sure what it is. Maybe I can. I'm going to try something. I think I got it. Ah!
எப்பட்றா? ஓ அந்த ஆப்பா? ஆமாம் ப்ரோ. PPSSPP எமுலேட்டர். நான் PCSX2 வந்து பிசியில் சொன்னது. நான் கூட டேரெக்டாக டவுன்லோட் பண்ணுற ஆப்ஷன் நினச்சிட்டேன். கொலம்பஸ் ஒர்க் ஆகாது. சேவ் ஆப்ஷன் இருக்காது. ஆமாம் சேவ் ஃபைல் இருக்காது. போய் திருப்பி ஒரே ரவுண்டில் ஃபுல்லாக விளாட்லாம் மாட்டுக்கு ப்ரோ. ஆண்ட்ராய்ட் 10க்கு ஸ்டோரி மட்டும் பார்த்துருக்கேன் ப்ரோ, ஆனால் இன்னும் விளாடல. Kratos! விளாண்டரலாம் ப்ரோ. நான் பிசி வாங்கிட்டோம்னா PCSX2லேயே ஸ்ட்ரீம் பண்ணிடலாம். மொபைல் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுற மாதிரி தான் நான் நேரம் கால் ஆஃப் டியூட்டியே போட்டிருப்பேன். ஓடோய் மேலே ஏறுறதுக்குள்ளே ஏறிடுதுடோய். ஸ்ட்ரீம் அப்படியே மொபைலில் பண்ணால் குவாலிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ப்ரோ. நான் சிஓடி மொபைலில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன். வாய்ஸ் வந்து நாய்ஸாக இருக்கும். என்னோட பிரேக் ஆகி கேட்கும் வாய்ஸு. குவாலிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். முக்கியமாக கமெண்ட்ஸ் படிக்க முடியாது. Thank you, Kratos. Our journey is far from over, Pandora. By its end, you will not be thanking me.
I know I look it, but I'm not a child, Kratos. I've seen many terrible things. I'm not afraid. I understand what lies ahead. I saw Zeus torture my father. I saw him beaten because of me. I should have helped him, but I was afraid. Hephaestus did what every father should do. Protect his child. No! It's all my fault. I failed him because of fear. Fear is its own kind of darkness. In that darkness, I heard what the gods said about me. They called me a monster. Words mean nothing. Perhaps. But in their words, I heard fear. The fear of an ash-covered warrior. The fear of you. As the fear in the gods rose, mine was replaced by hope. லிம்போ போட்டலாம் ப்ரோ. லிம்போ நான் இன்னும் பார்த்ததே இல்லை, இனிமேல் தான் பார்க்கணும். லிம்போ எந்தமான கேம் கேட்டகரினே தெரியல. It is why we are here. ரொம்ப பழைய கேமா ப்ரோ? It is what we fight with when all else is lost. This is what hope delivers, child. You should learn that now.
ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ஜெய் ஸ்க்ரீமிங் ப்ரோ. 2D பசிலா? பசில்லாம் சரியான போர் அடிக்குமே ப்ரோ. அட்வென்ச்சர் கேம்னா ஓகே, அதாவது பசில் கிளியர் பண்ணி போகிற மாதிரியா? நான் மொத்தமாகவே பசில் கேம் நினச்சேன். பார்க்குறேன் ப்ரோ, நான் கண்டிப்பாக வீடியோ போட்டு பார்க்குறேன். ஸ்ட்ரீம்லேயும் போ. ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ஹாய் ஜேஎஸ் கேமிங் ப்ரோ. Break the chain to raise the labyrinth. Wait here. வாங்கிக்கிட்டே இருக்கான், சாப்பிட்றான். சீக்கிரம் முடிங்கடா, பறந்துக்கிட்டே இருக்கான். ஃபஸ்ட்டு விசில் தப்பிச்சாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். முடிஞ்சிச்சா இல்லையா? ஓகே ப்ரோ, என்ஜாய் தி ஸ்நாக்ஸ். பறக்கூட்டுனா இருக்காண்டா.
டக்குன்னு உடைச்சிருந்தா வேறு லெவலில் இருந்திருக்கும். கேமே ஸ்டக் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒருத்தன் கை வச்சாலும் செயின் கீழே வந்துடும் நினைக்கிறேன். அதுக்கு ஒருத்தர் மட்டும் அடிச்சு திறந்து விட்டால் சூப்பராக இருக்கும்ல. இன்னும் மீடியா கான் கிடைக்கவே இல்லை. அதுக்காட்டி உள்ளேருந்து ரெட் பவர்லாம் கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த எல்லோ கலர் மட்டும் ஒரு ரவுண்டு ஏறணும். எஸ், முடிஞ்சிடுச்சு. 3மே ஃபுல் ஆயிடுச்சு. வித்தியாசமாக அடிக்கிறாங்க வச்சுட்டு. கொக்கி போட்டு இழுக்கிறது கூட நல்லா இருக்குப்பா. முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். எஸ்,
He knows, Kratos! Zeus knows I've escaped! Hurry! I can hear him! He's near! Please help me, Kratos! Hurry! வந்த வழியிலே திருப்பி போகணுமா? என்னோட இது Hurry, Kratos! கல்லில் அடிச்சா மாட்டடி விழுகுது. என்னடா போகிறப்ப சீக்கிரம் போன மாதிரி இருக்கு. ஓகே ப்ரோ, போட்டுடலாம் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸு. அதில் ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, ஈஸியாக வந்து நம்ம 4 ஃபிங்கரை வச்சு யூஸ் பண்ண கற்றுக்கிட்டோம்னாலே ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். It's all right, Kratos. Remember your purpose, Spartan. மற்றபடி டிப்ஸு ட்ரிக்ஸ்லாம் வந்து அந்த மேப்பை பொறுத்து, அப்புறம் கன்னு. Prepare yourself, Spartan. You know what you must do. நம்ம அந்த மேப்பை ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே தெரிஞ்சிடும் எங்கே ஸ்பான் ஆவாங்க, எங்கே பார்த்தாலும் இந்த வழியாக வந்து தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் தான். Hurry, Kratos! கூட 2 தடவை அந்த செயினில் ஏறியாச்சா, 2-3 தடவை ஏறியாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரே இடத்துல வச்சு God of War 3 முடிச்சிட்டாங்கடா. சூப்பர் ப்ரோ, எவ்வளோ நாள் விளாட்றீங்க கால் ஆஃப் டியூட்டி மொபைலில்?
அது சூப்பர் கன்னு ப்ரோ AK-117 என்ன அப்படின்னா இப்போ போக போக கன் இதாக்கிட்டாங்க ரொம்ப ரீகாயில் ஆகுது டிஸ்டன்ஸையும் ரொம்ப குறைச்சிட்டாங்க ஓவரால் அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிறப்ப இதாயிரும் திருப்பியும் சுற்றி சுற்றி AK-117 கரெக்டாக திருப்பி வந்துடும் 2019 ஆட ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா எப்படி மேலே வந்தானே தெரில ஒரு செயினை அடிச்சு மேலே தூக்கிட்டு வந்துருச்சாட்ரு There it is. I can see it, Kratos. In the darkness, the fires of hope will set us free. Pandora, no! You know why I'm here. You brought me here to do this. I will find another way. No, Kratos. There is no other way. Let me go! No, child! I am not a child. You're hurting me. Kratos! இப்போதான் பிடிக்காத ஹர்ட் பண்ணுற விடுன்னு ஓடுனா உடனே ஜூஸ் பிடிச்சினியும் உதவி பண்ணுறதுக்கு வேணும் ஆனால் ஓடி போகிறதுக்கு தேவையில்லை என்ன நியாயம் இது Don't confuse this object, this construction of Hephaestus with your own flesh and blood. But perhaps you already have, Spartan. Your quest for Pandora, your pathetic attempt for atonement from the family you slaughtered, has caused nothing but havoc on Olympus. Look around at what you have done. I see only what I have come to destroy. Taking pity on you has been my greatest mistake, Kratos. Just as taking pity on this thing will prove to be your greatest mistake. This has nothing to do with her! It has everything to do with her! Put her down! As you wish. வேற மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகுதுடா ஓடியா மாற்றி ஊமை குத்துக்கிறாங்க Surrender to me and Pandora will live. Prakash, love you bro, thank you for your love and support. ஏரியாவில் செத்துற வேண்டியதானே இங்கே வந்தால் இவன் பிடிக்கிறான் கீழே போனால் வேற ஒருத்தன் பிடிக்கிறான்
ஆக்சுவலாக இவரை கொடுத்து அந்த பெட்டியை காப்பாற்றினா என்ன பவர் கிடைக்குதுன்னு தெரியல. அவன் இருந்தாலும் ரூயி செத்துட்டாலே வேலை முடிஞ்சிச்சு. இதுக்கப்புறம் கிரேட்டஸ்க்கு பவர் இருந்தா என்ன இல்லாட்டி என்ன. எல்லா கடவுளையும் அழிச்சாச்சு. Don't listen to her, Kratos. For once in your pathetic life, don't fail. Don't fail her like you failed your family. ஆட பாவி கோவப்படுத்தி விட வச்சிட்டான். சோலை முடிஞ்சு. அந்த பாக்ஸோட கவசத்தை உடைக்கிறதுக்கு தான் அவளா? ஒண்ணுமே இல்ல. டப்பா காலியா இருக்குது. After all you have sacrificed, it ends in another stunning failure. Such chaos. லாஸ்ட் கார்டு ஒரே ஒரு After I kill you. அப்பனே போட்டு தள்ளணும் சீக்கிரம். It is time to end this. Yes, my son. It is time. காயா வந்துட்டாடா. மற்ற எல்லாரும் செத்துட்டாங்க, ஒருத்தி மட்டும் இன்னும் வேற லெவலில் இருக்கடா. ஏன்னா இவன் கிரேட்டஸ் கொல்லவே இல்லை, தள்ளி மட்டும் தானே விட்டான். My world, it bleeds because of you. I never sought your deaths, Father. Yet you have left me no choice. Your pawn has failed you, Gaia. Perhaps you should have chosen the other one. Enough! Father and son will die together. கை முளைச்சிருச்சுடா, இன்னொரு கை வந்துச்சுடா. அவ்வளோதான் வளருமானே வேறு.
சும்மா போ. பிளட் அடி அடி வந்துக்கினே இருக்கு. வந்துட்டான்டா. I'll put an end to this chaos. என்னடா பண்ணுறான்? டான்ஸ் போட்டுனே பிளட் எடுக்கிறான். இது ரொம்ப தப்பாச்சு. நான் குறைக்க அவனும் பிளட் ஏற்றிட்டு இருக்கான்டா. நானே உனக்கு முன்னாடி எடுத்துறேன்டா. சாவுடா கொப்பமான. பவர் அந்த கையில் கிளாஸ் போட்டிருந்தால ப்ரோ, அந்த கிளாஸ் டேய் போதுண்டா. எத்தனைடா? அமுக்கு விட்டுட்டே இருக்காங்க. ஒரு முடிவுக்கு வாங்கடா. வழியும் சொரியாச்சுடா. அவளுக்கு மஞ்சள் ரத்தம் வருது காயாக்கு. இருக்கிறதுலே பவர்ஃபுல்லான வெப்பன் பிளேட் ஆஃப் ஒலிம்பஸ். பட் அவன்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ காம்படிஷன் செம்ம ஹெவியாக இருந்திருக்கும். நம்ம பிளேட் ஆஃப் எக்ஸைலுக்கும் பிளேட் ஆஃப் ஒலிம்பஸுக்கும் வச்சு சண்டை வச்சிருந்தேன். ஆவியை வந்து கூட விட மாட்டேறான்டா. ஏன்னா போனேன். எல்லாமே கீழே கிடக்குதுடா. மறுபடியும் உரிகிறாயடா. எப்போ பார்த்தாலும் இவங்களுக்கு கண்ணு. இன்னும் மொத்தமாக அந்த பாக்ஸே உடச்சிட்டாங்க. Nothing but darkness lies ahead, Kratos. கனவு உலகத்தில் இருக்கவன் சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டோம்.
நல்லா இருக்குடா பிளாக் அண்ட் ரெட்டில் மொட்டை மண்டை டேட்டு போட்டது மட்டும் ரெட் கலரில் மறுபடியும் பழசெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தி கிளறாங்க. Stay close, Calliope. Mother, I'm scared. Are they coming to get us? Your father will protect us. Man this village! Burn it to the ground! Daddy? Kratos! No! ஷட் வெட்டி கொண்டான். My wife. My child. How? They were left in Sparta. Ares! Kratos! Come. I can show you the way. Hurry! I can help Kratos! இன்னும் நீ இங்கே தான் இருக்கியாடோய். Kratos. In the எதுக்கு darkness, செத்தானே தெரில. fires of hope பாக்ஸில் rise ஒன்றும் இல்லை. எதுக்கு உயிரை கொடுத்தா? இவ இருந்தாவது உயிரோட இருந்திருப்பா. ஈவில் உலகத்துக்கு விளக்கு. இந்த விளக்கு கொடுக்கறதுக்கு தான் செத்தால. ஒருவேளை நீ வந்து நரகத்துக்கோ சொர்க்கத்துக்கோ வந்தீங்கன்னா நான் அங்கே வந்து உனக்கு விளக்கு கொடுப்பேன் செத்தியை வச்சு அப்படின்ட்டு. எதுக்கு? You can see the light. மறுபடியும் அதே போட்டு கொள்றாங்கடா. It is time to lay your fears to rest. The light reveals the truth. The power of forgiveness comes from within. To be forgiven, you must find the power to forgive yourself. போடு வேற மாதிரி. உன்னைக்குமே அந்த இடத்துக்கு போயிருந்தானா அப்படிதான் இருந்திருக்கும். இந்த விளக்குல எரிச்சிட்டான்டா. விளக்குலேருந்து ஒன்று ஓடுது. இதெல்லாம் மரண சீனாக காமிக்கிறாங்கடா. ஒய்ஃபை கொன்னது, அவங்க அம்மாவை கொன்னது. இருக்கடா ஆர்வம் கேட்கல. ஸோ சேட். எங்கே போனதுக்கப்புறம் எந்திரிக்கிறா? உயிரோட தான் இருக்கா போல். குத்துனதுக்கப்புறம் இவன் ஒய்ஃபை வச்சு, அதாவது அம்மாவை கண்டுக்கவே இல்லை போல். அதுக்குள்ளாட்டி அடிச்சு போட்டு கிளம்பிட்டான் அவங்க அப்பன். Fear drove Zeus to kill his father Kratos. The same fear that brought the great war. A fear that எல்லாத்தையும் கொண்டான்டா. வேற மாதிரிடா. அப்பாவை கொண்டான், அம்மாவை கொண்டான், ஒய்ஃபை கொண்டான், குழந்தையும் கொண்டான். எவ்வளவு நான் போக மாட்டேன். இவன் நல்லாவே சொன்னான். தப்பு எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது? ஏரிஸ்ட்டை வந்து பவர் கேட்டதில் தான் தப்பு ஸ்டார்ட் ஆகுது. அந்த போரில் ஜெயிக்கணும்னு பவர் கேட்டதுலேருந்து அடுத்த எல்லாமே உனக்கு உண்மை குத்து தான்.
The gods of Olympus have abandoned me. Now there is. The first scene மட்டும் விடவே மாட்டாங்கடா. இதெல்லாம் தான் ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு மேல இருந்து கீழ விழுகிறது. Do you remember that day, Spartan? ரத்த குழம்பு. நம்ம கொன்னவங்களோட எல்லா ரத்தமும் இதான போல. Good luck with that little whore you call Pandora. You cannot change your destiny, mortal. I gave you everything. Please, don't do it, Spartan. எங்கடோ போறது வழியே இல்ல. ரெட் கலரை பூராத்தி அழிக்கணுமா? அதை ஏன்டா தூக்கி போட்ட? இப்போதான் நினைவுக்கு வரான்னு நினைக்கிறேன். ஜூஸ் வாய்ஸ் கேட்குது. Over here, Kratos. Hurry, Kratos. Kratos, please. I need you to free me. ஓ இது வந்து பேண்டோரா பாக்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறப்போ அந்த சீன்ஸ்லாமா அந்த வாய்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது. It's all right, Kratos. Kratos, you know this is மறுபடியும் மொதல் இருந்தா as the fear in the gods rose. பாக்ஸில் இப்போ என்ன பவர் கிடைக்கும்? To kill a god. மறுபடியும் கதை சொல்கிறாங்கடா. இல்லை ப்ரோ இன்னும் சாப்பிடல, நைட்டு தான் சாப்பிட்ணும். மொத்தமே 2 நேரம் தான் ப்ரோ. காலைல எந்திரிக்கிறதே லேட்டாக தான் எந்திரிப்போம். எழுந்திரிச்சினையும் மத்தியானம் சாப்பிட்றதா டைரெக்டாக. அதுக்கப்புறம் நைட்டு வீட்டில் சும்மா தானே இருக்கும். 2 நேரம் சாப்பிட்டாலே போதும். வந்துட்டான்டா உள்ள. பேண்டோரா பாக்ஸ் திறந்தா வந்து கனவு உலகத்துலேருந்து நினைவு உலகத்துக்கு வந்துடலாம் போல். எல்லா வெப்பனும் கீழே தானே கிடந்துச்சு. டக்குன்னு இந்த வெப்பன் மட்டும் கைக்கு வந்துருச்சுடா. ஓடு வேறு மாதிரி அடிக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ஷாட்டில் வந்து நம்ம நார்மலாக இருக்கப்போ அடிக்க மாட்டோம். வீட்டில் செஞ்சதா இல்லை கடையில் வாங்கினதா ப்ரோ? என்ஜாய் ப்ரோ, என்ஜாய் ப்ரோ. ஒரு கையால் அடித்து கொள்ளணும்னு ஆசை போல். கத்தியை வச்சு கரன்னு கழுத்து அறுத்து தனியாக எடுத்துகிட்டு போயிடணும். அப்போ தான் அடிக்கடி பார்த்துக்க முடியும். ஜூயை செத்துட்டானா இல்லையா, ஜூயை செத்துட்டானா இல்லையா, அடுத்த மண்டையை எடுத்து பார்த்துக்க வேண்டியதான். இடுப்பில் கட்டிக்க வேண்டியதான்.
ஆனால் மூஞ்சி அப்படியே தான் இருக்குது, இன்னும் குழப்பம் ஆகலை. எஸ், எத்தனையே அவன் பாடியிலேருந்து ரியாக்ஷன் ஆகும். இடியெல்லாம் 4 சைடு வெடிக்குமோ. ஆனால் நீர்க்கடவுள் செத்தனே நீர் வந்து ரொம்ப கொந்தளிச்சுது. அதுமாதிரி மழையெல்லாம் பெஞ்சு வேறு மாதிரி இருந்தது. அது மாதிரி ஒரு கடவுளுக்கும் ஒரு ரியாக்ஷன் இருந்துச்சு. இல்லை இடிக்கு ஒரு ஏடியாக வெளிச்சத்தை போட்டு விட்டுருச்சு. இனிமேல் பூமியில் என்ன இருக்க போகுது? பூமியே 2ஆக போயிடுச்சு. அருண்குமார்ஜி ஆமாம் ப்ரோ, காட் ஆஃப் வாரே வேறு மாதிரி தான் ப்ரோ. அடுத்த பார்ட் 5க்கெலாம் வெயிட்டிங்கு. ஆனால் காட் ஆஃப் வார் 4 வந்து சிடி வாங்கணும், வாங்கி ஸ்ட்ரீம் போடணும். 4ல் எனக்கு என்ன பிடிக்கல அப்படின்னா இந்த 3ல் இருக்க மாதிரி அந்த ஃபாஸ்ட் இல்லை ப்ரோ. ஏன்னா வயசாயிருச்சு இல்லை, அதனால் கொஞ்சம் அந்த மூமெண்ட் ஸ்பீடு அந்த ஷாட்டு எல்லாமே ஸ்லோவான மாதிரி இருக்கும். அதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ப்ரோ. வீடியோவில் பார்த்தே எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஆனால் 5க்கு 5 PS5 வாங்கணுன்றதான் கொஞ்சம் ரொம்ப ஓவர். When Zeus gathered all the evils and placed them in the box, I dreaded what would happen if it was opened again. And so I summoned the most powerful weapon in the world. வேற மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. தோரோட பையனை கூட்டம் தான் வச்சுக்க, இவங்க 2 பையனுக்கும் சண்டை நடக்கும், இவங்க 2 இடத்துக்கும் சண்டை நடக்கும். காட் ஆஃப் வாருக்கும் தோருக்கும் பங்கமாக இருக்கும். இப்போ இல்லைனா கான்செப்ட் அப்படி வச்சுக்கோங்களேன், தோர் வந்து காட் ஆஃப் வாரை கொண்டுட்டானாலும் அடுத்த பையன் தோரை கொல்ற மாதிரி, அடுத்து அப்புறம் இல்லாட்டி தோர் பழி வாங்குறதுக்காக பையன் ரெடி ஆகிற மாதிரி கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது பண்ணுவாங்க. ஆமாம் ப்ரோ, ஜேஎஸ் கேமிங் ப்ரோ. ஸ்டோரியில் மட்டும் கிராஃபிக்ஸ் வேறு லெவலில் இருக்கும். அதுவும் காட் ஆஃப் வார் 2ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை விட வேறு லெவலில் இருக்கும் அந்த ஸ்டோரி. அந்த ஒரிஜினல் ஸ்டோரி வீடியோ கிளிப்பு மட்டும், அந்த வீடியோ கிளிப் மட்டும் அது ஓடும். கேம் மட்டும் நம்ம கேம் பிளேயோட கிராஃபிக்ஸ் இருக்கும். This is why he became so enraged and obsessed with your death. He was consumed by the evil fear. I thought the power I placed in the box was never released. All these years I assumed you drew from the evils inside to destroy Ares. But I was wrong. The power you took from the box is mine. From it, you gained the strength that Zeus could never destroy. A strength great enough to overcome fear. Locked deep inside of you, Kratos, is hope. It has remained buried. மொத்த பவர் இவனுக்குள்ள தான் இருக்கு. நம்பிக்கை அதானே எல்லாம். அது மாதிரி you killed Zeus. You must have allowed something to awaken it. What was it, Kratos? Hope is what makes us strong. It is why we are here. இருக்கிறாங்களோ, தோரை கொன்னாலும் தோர் பையன் பழி வாங்குவான். இதே இவன் கிரேட்டஸை கொன்னாலும் கிரேட்டஸ் தோரை பழி வாங்கணும். ஆக மொத்தம் பழி வாங்கினா தானே காட் ஆஃப் வார். அதுவும் பெரிய பெரிய ஆளெல்லாம் கொல்றதுல தான் காட் ஆஃப் வார் மெயினான கான்செப்ட். இது மாதிரி சப்ப ஆளெல்லாம் கொள்ளக்கூடாது. அடிக்கிறதே கேஜிஎஃப் படம் மாதிரி. நான் அடித்த 10 பேருமே டானுங்கடா, அது மாதிரி இதெல்லாம் கால்டா. I owe you nothing. I made you a god. I sheltered you from the wrath of Olympus. I delivered you revenge on Zeus. It is over, Athena. You would dare strike me down again? My vengeance ends now. No! ஃபர்ஸ்ட் சீன் இது அப்படியே சேமா சிங்க் ஆகுதுல்ல.
ஆமாம் ப்ரோ. ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபைட்டே வேறு மாதிரி இருக்க போகுது God of War 5ல். சொல்லுங்கள் ப்ரோ லைஃப் டைம் வ்ளாகர். பட் எப்படி சொல்கிறது ப்ரோ, அனிமேஷன்லேயே மூவி வரணும். இந்த ரியல் கேரக்டர் போடுவாங்க பார்த்தீங்களா, அது செட் ஆகாது. இப்போ இருக்க இந்த அனிமேஷனில் அப்படியே ஃபுல் மூவி இருந்துச்சுன்னா சூப்பராக இருக்கும். You disappoint me, Spartan. ஆமாம் ப்ரோ, God of War 1 தான் அந்த மேலேருந்து கீழே குதிச்சுக்கான பாருங்கள். அதுலேருந்து அது எதுக்கு அப்படின்னு கொண்டு வர்றப்ப எப்படி ஃபேமஸ் ஆச்சுன்னே தெரில. எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு. அது இல்லாமல் PlayStation 2 அப்போ அது மட்டும் தானே இருந்தது. அப்புறம் ஓட்டி விட முடியலையே, எழுத்து ஓட்டி விட்டால் தான் கடைசி இது காமிக்க முடியும். சூப்பராக இருக்கும். என்னது கடைசி தப்பிப்பான்ல, அவெஞ்சர்ஸ் கிராஃபிக்ஸ்னால் வேறு மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. அந்த அவங்க பண்ணணும். அந்த அவெஞ்சர்ஸுக்கு யார் வந்து கிராஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க பண்ணணும். என்ன ப்ரோ பண்ணுறது, எதுவுமே ஆர்டர் பண்ண முடியல. அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் ப்ளேஸ் ஆகிடுது, அப்புறம் தானாக கேன்சல் ஆகிடுது டியூ டு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன். எதாக இருந்தாலும் ஜூன் மாதம் வரும் அப்படின்றாங்க. இங்கே ஆஃப்லைன் ஸ்டோரு 1 வீக் அப்புறம் தான் போய் தேடணும். நிறைய கேம் ஐடியாவில் வச்சுருக்கேன் ப்ரோ. God of War 4 வாங்கணும், டேஸ் கானு, டீவில் மேக்கரு, நிறைய கேம் இருக்குது ப்ரோ. ஆமாம், ஸ்பைடர்மேன் மைல்ஸ் மாரல்ஸ்லாம் வாங்கணுங்களா? ஸ்பைடர்மேன் தான் முடிச்சிட்டேன்ல ப்ரோ. திருப்பி இந்த மற்ற கேரக்டருக்குலாம் அமௌண்ட்டு பே பண்ண மாட்டிருக்கு. அதே மாதிரி அள்ளிட்டாங்கல்ல ப்ரோ, பில்லியன் கணக்கில் அள்ளிட்டாங்கல்ல. அப்புறம் என்ன, வந்ததை தானே பார்க்கணும். கியர்ஸ் பைக்குன்னு கேம் இருக்கா? சொல்லுங்கள் ப்ரோ லைஃப் டைம் வ்ளாகர். டேரெக்டாக கொஸ்டினே கேளுங்க ப்ரோன்னு தனியாக சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் கேட்க தேவையில்ல. பண்ணலாம் ப்ரோ. நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து கார்ட் மொபைல் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறதுக்கு இல்லை நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்கணும். எல்லா வீடியோலையும் சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன். லாக்டவுனில் இருக்குல்ல ப்ரோ, இது இல்லாமல் அமௌண்ட்டு கையில் இல்லை. வாங்கிட்டு லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறப்போ எல்லாத்தையுமே வந்து நான் கூப்பிடுறேன். நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து விளாட்ற மாதிரி பண்ணலாம். அவத்தார் ஏன் வந்து மிஞ்ச முடியல அப்படின்னா, அப்போ வந்து இந்த மாதிரி தமிழ் ராக்கர்ஸு இந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ரொம்ப கம்மி. இப்போலாம் வந்து எந்த படமாக இருந்தாலும் சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கிறனால இதை விட அதிகமாக எடுத்தாலும் தெரியாமல் போயிடுது. டேரக்டர்ஸ்க்கு எத்தனை பேர் வராங்க அந்த கணக்கை மட்டும் தான் எடுக்க முடியும். ஆஃப்லைனில் பார்க்குறவங்க லைட்டாக சின்ன மொக்க பிரிண்ட்டு ரிலீஸ் ஆனாலும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 360p இருந்தாலே போதும், படத்தை ஏற்றி பார்த்துருவாங்க. அதுவும் தேட்டரில் கத்துற சவுண்டு கேட்டாலும் பார்த்துருவாங்க. எனக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து 720pலையாவது இருக்கணும். அதுவும் எந்த நாய்ஸும் இருக்கக்கூடாது. தேட்டரில் கத்துற சவுண்டு தான் இருந்தால் தான் என்னால் பார்க்க பிடிக்கும். ஆமாம் ப்ரோ,
படம் அவதார் வேறு மாதிரி. மேபி அடுத்த பார்ட் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு இருக்கலாம். ஏன்னா எடுத்தாலுமே எடிட்டிங்க்கே பல வருஷத்துக்கு கணக்காயிரும். அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் இது பண்ண முடியும். ஜேஎஸ் கேமிங் ப்ரோ ஃபோன் வந்து என்கிட்ட இல்லை, அது அம்மா கிட்ட தான் இருக்குது. நான் வாட்ஸ்அப் மட்டும் தான் லிங்க் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா அந்த சிம் வந்து அம்மாவோட தான். நான் அப்படியே நான் வேறு சிம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ப்ரோ. அப்போ ஸ்டோரி வேறு மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவதார் 2ல் கண்டிப்பாக. ஆனால் மொக்கையாக இருந்தாலும் வசூல் அள்ளிடும். வேறு என்ன பண்ணுறது, அப்படி என்ன தான் இருக்குதுன்னு பார்க்கணுன்றக்காக போகும்ல. ஏன்னா பார்ட் 2 எனக்கு தெரிஞ்சு பாகுபலியில் மட்டும்தான் பார்ட் 2 நல்லா இருந்துச்சு. மற்றபடி பார்ட் 2ன்னு எதாவது எடுத்தாலும் மொக்கையாக தான் இருக்குது. எனக்கு கேட்டால் மார்வல் தான் ப்ரோ சொல்லுவேன். ஜேம்ஸ் கேமரானா இருந்தாலும் எனக்கு மார்வல் மூவிஸோட அந்த எடிட்டிங்கு அதெல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கும் ப்ரோ. அவதாரில் வந்து ஒரு டைம் தானே பார்த்துருக்கோம். ஆனால் மார்வலில் எத்தனை டைம் பார்த்துருக்கோம், எத்தனை மூவியில் பார்த்துருக்கோம், எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்த்துருக்கோம். ஏன்னா டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்சுக்கு ஒரு மாதிரி, அயன்மேனுக்கு ஒரு மாதிரி, தவருக்கு ஒரு மாதிரி இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஆனால் நம்ம அவதாரில் ஒரே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தானே. கரெக்டு தான். இந்த டீமுக்கும் ஒத்தாளுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸுன்னா இதிலே தெரியுதில்ல. ஒத்தாளில் பண்ணுறது ரொம்ப 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 பெரிய விஷயம். ஃபேன்லாம் கிடையாது ப்ரோ பாகுபலிக்கு. நான் பிடிக்கும், நல்லாயிருக்கும். சிஓடி நான் இன்னும் இதே பண்ணல ப்ரோ, அப்டேட்டே பண்ணல ப்ரோ. நான் வந்து எப்போ லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறோமோ அப்போ அப்டேட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். ஏன்னா லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணணுன்னு ரொம்ப நாள் ஆசை. ஏன்னா அதுக்கு தான் வந்து அமௌண்ட்டே கொடுத்தாங்க. நான் தான் PS4 வாங்கிட்டேன். லேப்டாப்பு பிசி எது வாங்கியிருந்தாலும் இந்த கிளாரிட்டியில் இவ்வளோ ஸ்மூத்தாக என்னால் வந்து கேம் ப்ளே பண்ணி லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ண முடியாது. சிங்கிளாக ஒர்க் பண்ணுறனாலே ரொம்ப வருஷம் எடுத்துக்குது ப்ரோ. டீமாக ஒர்க் பண்ணுறனால வந்து சீக்கிரம் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. நீங்களே எடுத்துக்கங்களேன், டீமாக இருக்கனால டக்குன்னு மூவிஸ் வருது, நம்மளால் என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியுது. பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு கான்செப்டில் வேறு மூவி ரிலீஸ் பண்ணுறப்போ எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. அதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு அவெஞ்சர்ஸாக கொண்டு வரப்போ மார்வல் வந்து நிலச்சி நிற்கிது. மொத்த காட் ஆஃப் வாருக்கு எவ்வளோ பெரிய லிஸ்ட்டு போகுது பாருங்கள் கிரெடிட்ஸு. ஓகே ப்ரோ, அருண்குமாரோட சிஓடி மொபைல் விளையாடுங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள். பாய் ப்ரோ, பாய் லைஃப் டைம் பிளாகர் ப்ரோ. அவ்வளோதான். நானும் கிரெடிட் சீன் வந்து முடிஞ்சனையும் நானும் லைவ் ஸ்ட்ரீம் க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். இதில் ஹைலைட்டே காட் ஆஃப் வார் உயிரோடு இருக்கும் அப்படின்னு காமிச்சு முடிச்சது தான். இந்த வந்துடுச்சு இல்லை. பட் காட் ஆஃப் வார் 4ல் வந்து அவனோட பிளேட் ஆஃப் எக்ஸைல மட்டும் எடுத்துக்கிட்டான், இதை எடுக்காமல் போயிட்டான். பிளேட் ஆஃப் கொலம்பஸ் எடுத்துகிட்டு போயிருந்துருக்கலாம், சார் பங்கமாக இருந்திருக்கும்.
கிட்டத்தட்ட காட் ஆஃப் வார் 1லேருந்து 3 வரைக்கும் நிறைய வெப்பன்ஸை மிஸ் அப்படியே கிடைக்கவும் விட்டுருவான், அப்படியே கிடைக்கவும் விட்டுருவான். பிளேட் ஆஃப் எக்ஸல் மட்டும் கடைசி வரைக்கும் கூட வச்சுருக்கேன். எல்லா வெப்பனும் ஒரு ஒரு மதிப்பு இருக்குல்ல ப்ரோ, எவனோடதாக இருந்தால் என்ன. லிம்போ ட்ரை பண்ணுறேன் ப்ரோ கண்டிப்பாக. ஃபஸ்ட்டு அது என்னென்னு நான் வந்து ப்ளே பண்ணி போட்டு பார்க்குறேன். அதுக்கடுத்து நான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுறேன் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீமில் லிம்போ எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. Bye bro, bye lifetime bro, bye bye. ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சு. காஸ்டியூம்ஸு அது இதுன்னு ஃபுல்லாக நிறையா ரிலீஸ் ஆகிருக்குது. அப்புறம் சேலஞ்சஸ்லாம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு, அது என்னன்னு பார்ப்போம். கிரேட்டோஸ், ஓ அந்த கனவுலகத்தில் போனது வந்து ஃபியர் கிரேட்டர்ஸ் ஆகிட்டுருக்கு. அப்போலோ, மார்ஃபோஸ் ஆர்மர், ஃபேண்டம் ஆஃப் ஜெஸ், ஃபர்காட்டன் வாரியர், டாமினோஸ். இந்த ட்ரெஸ் நல்லா இருக்குது, அதாவது ஏதோ 2ல் பார்த்த மாதிரி இருக்குது ஸ்டார்டிங்கில் மேலேருந்து கீழே வர்றப்போ. டிமோஸ், கிரேட்டர்ஸோட பிரதர். இத்தனை கேரக்டர் இருக்குது, அதாவது ட்ரெஸ்ஸு ஒரே ஒரு கேரக்டர் தான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது. வேறு காம்போட் ஏரியா வந்து அன்லாக் ஆகலை. ஓ சேலஞ்சில் கம்ப்ளீட் பண்ணால் தான் வர மாட்டிருக்கு. அதில் வீடியோஸா இதெல்லாம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணேன்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கிரியேட்டிங் பொசைடன், குவாலிட்டி அசூரன்ஸ். QA stands for quality assurance, and what we do is we play through the game all day and find out the bugs that are going in. பரவாயில்ல, இதெல்லாம் கூட உள்ள ஆட் பண்ணிருப்பாங்க போல. Different various production leads and creative leads around the office and make sure that everything gets fixed and there's not any big issues with the game when it ships. It's our responsibility to make sure the game is appropriately awesome and epic. If there is a big problem, சார் அந்த கிராஃபிக்ஸ்குள்ளேயே விளையாண்டு பார்க்குறது தான் செம்ம கொடுமையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த விஷுவலாக நம்மளாம் இமேஜின் பண்ணி விளையாண்டு கலர் கொடுக்கணும். So this is the kind of stuff we test on before art even gets in. As you see, it's just kind of like some sheets, some blocks. You don't really see a lot. It's pretty basic level. அவன் என்ன கலராக தான் இருக்கான். From something like this, when it actually gets its art in, it looks a lot different. The spikes look a lot better. The walls have much more designs. You have the wood in the background. And it goes from designer sheet to something more pretty like this. இந்த இடத்துலயே வளைச்சு எல்லா இடத்துக்கும் கூட்டு போறாங்கடா. The red one is the one you're in. The blue one is the one that you're going to, the one that's loading in, and the white one is the one that you came from. It's very easy when you're writing up a bug to tell them which area it's happening in.
These say any AI that are loaded in, so if any of those are loading in and out, we can tell which one's causing problems or causing the game to crash. Over here you have your coordinates, which is just where you are on XYZ axis. It's useful for the artists because they can just type it in, and if we say there's no collision, there's a tree that Kratos is walking through. They don't really play the game very much, the artists, because they're constantly doing art. Down here, it's basically just frame rate, which is useful when we got one into the E3. விளையாண்டு பார்த்து ஒரு ஸ்டேஜ் முடிக்கிறதுக்குள்ள மண்டை குழம்பிட மாட்டிருக்கு. The right level frame rate, we can see what areas are causing the frame rate to dip that we need to have code or anybody else go through and see if they can optimize that area. So I've just submitted the bug, and now I'm going to try to see if I can take a video of it actually happening to reproduce it. The bug is that sometimes Kratos just won't grab onto the ledge when he does the jump, and the bugs are assigned அந்த இடத்துல இடம் இருக்கா இல்ல இவனா கொஞ்சம் செத்துறானான்னு தெரியல. progression stoppers, which means that if a player were to run into this bug playing through the game, they would be unable to continue, and we categorize that as an A bug. It's the absolute highest priority. So I have to make very sure that the designer gets this particular bug so that they're able to fix it, because it's very, very serious. We get as many as 100 to 200 bugs per day during certain phases of production. This is the opening level. This is when Gaia is climbing up Mount Olympus and you're on the back of Gaia. Art was just added to this level, so you would try to run along different areas, make sure Kratos can't pass through the world, like right here. So in this case, I would go in and give the artist the coordinates to this. நான் 3 ஜாஸ்டிக் தான் வச்சு விளையாடுறாங்க. அதாவது பிளான் பார்க்கறதுக்கு டெஸ்ட் பண்றதுக்கு. Fixing that collision so I couldn't fall through it. I'm loading the test level to test the Wraith. It's basically this enemy that burrows underground. And the only way you can actually attack him is to use the L1 and circle move, which is your grapple. When he's under the ground, I'm supposed to be able to grab him out and slam him on the concrete. But that's not working right now, so that's when I would open up my Test Track Pro and write up a bug report. It's our job to play the game over and over and over again. So after you play a certain section a certain amount of times, it gets a little repetitive, but that just comes along with the duties of being in the QA. It certainly takes some of the romance out of it. But எது bro நீங்களான்னு கேக்குறீங்க எதுன்னு தெரியல. It's a pleasure being able to see the game evolve day by day, step by step, asset by asset as they are implemented. It's very exciting. Character art பாப்போம் எப்படி பண்ணிருக்காங்க. Character modeling is taking the art from visual development and turning into a 3D model, painting it, giving it life, and then கத்திக்கே வேற லெவல்ல ட்ரெய்னிங் பண்ணிருப்பாங்க போலயே. Who send it off to animation. So we actually create the object itself. It's in general just become, I guess you'd say, more sophisticated, but it's more of a traditional media now. It's kind of, if you know how to sculpt traditionally, then you're going to transfer right in. Traditional skills are playing a more important role, which is great. Do you feel that you've channeling the great masters of art history to help you achieve a new level? Raphael, you know, they speak to me. Really? One of the big things that I was looking forward to doing. பட் வில்லனுக்கு மட்டும் பிரச்சனை கிடையாது. அதாவது வில்லன் அப்படினா மெயின் வில்லன் இல்ல. இந்த சின்ன சின்ன ஆளுங்கள அடிக்க வராங்கல்ல. ஆர் ஹெர்குலஸ் ஹல்க் மாதிரி போட்டு வேற மாதிரி அடிக்க பண்ணிருக்காங்க. With realism, there is no artistic license. Creature design is kind of the most exciting thing. Like Peter was saying, artistic freedom, and just you can do kind of whatever you want and you push things. I mean, that's what the great masters did. So it's just exciting to work on that kind of thing. வரைஞ்சு முடிச்சு அப்ளை பண்றதுக்குள்ள போதும்போது நான் ஏர் பண்றது. Cintiq, which is what we use to paint and model. This is the monitor that we can actually draw on, paint on the screen, sculpt in ZBrush, which is very helpful and amazing. And then on the left of me, I have my standard monitor where I usually keep my reference. We're able to give metal a kind of specularity that we couldn't before. Scratches, blood, a real shine and realism that we couldn't deliver on the last project. We are working with a lot more polygons and a lot more textures on our project this time, per object. Here's Hermes, the concept art that I got from Andy Park, who did a ஒரு கேரக்டருக்கும் எப்படிலாம் வந்து ஐடியா எடுத்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு. குரோம்ல ஹெர்மஸ்னு போட்டாலும் நிறைய வரும். அதை வச்சு இவங்க வந்து
ஒரு ஐடியா கிரியேட் பண்ணி அப்படியே காட் ஆஃப் வாருக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படியே மாற்றிக்கிறாங்க. It'll be looking nice and transparent. So here we are starting him out in ZBrush and adding a lot of the little detail. Say if you wanted his அது கிரேக்க கதைகளில் எப்படிலாம் இருந்திருப்பான் அப்படின்ற மாதிரி கான்செப்ட் இருந்திருக்கும்ல. Go ahead and just add musculature in here. Today you may defeat me, but in the end, Kratos, you'll betray only yourself. This is the centaur. சென்டாரா? சென்டார் யாருன்னு தெரியல. ஓ இவனா? ஒரு 3 தடவை 4 தடவை வருவான். அச்சு வயிற்ற கிழிச்சான் போம்ல அவன். ஃபர்ஸ்ட் இதுலேயே வருவான். பொசைடன் வந்து கொல்றதுக்கு முன்னாடி குறுக்கோரோட வருவேன். Muscles and these obliques that kind of flow in, and where our hips sit, you know, is kind of where their shoulder blades sit. So typically most people draw centaurs. You know, this isn't, I'm not the first one to make one of these things, so you know, this has been thought about before, but typically, you know, our hips, like where the hips would sit on a human, they put where the shoulder blades would be. It feels kind of like it would work, you know. Kratos was Kratos simply because we weren't sure where we wanted to go in the third game, if we were going to change him at all, or if we were going to maintain the PS2 silhouette. Kratosக்கு பிரச்சனை இருக்காது, இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணா போதும். ஏன்னா 1 2 3 வரைக்கும் கொண்டு வராங்க, அந்த கண்டினியூட்டி மட்டும் கொண்டு வரணும். ஏன்னா அந்த வயிற்று கிழிச்சது, தச்ச சிம்பிள், அந்த ஸ்க்ராச்சஸ் மட்டும் கொண்டு வரணும். He looks like the PS2 model. So we're back to where we started, but it's really coming together, and it's right for the game. Kratos is a very heroic, very stylized silhouette, a very thin waist, very broad shoulders. He has kind of a swimmer's build on steroids. He's 8.5 feet tall, and he has a head the size of a 4 foot tall person. His waist is probably thinner than all of our wives. He's a trippy looking guy, but he reads really well in the game. Basically what I'm working on now is we've got an upper body and a mesh that the art director as well as the director really like. So now it's a matter of creating a blend map, which is new technology for Sony Santa Monica, in that we can do expressions. Basically, I'm just creating the rage, sculpting him looking angry, and we'll be able to blend this new facial expression into the current to here. The satisfaction comes in seeing in the game saying, wow, that's him. Only look, you can see his veins and you can see him breathing. It looks better than the cinematics. That's kind of that's the satisfaction. Son has returned. I bring the destruction of Olympus! Cadence Crow. Color map. Cinematic flies down and ends up landing. And as he's eating the guy, he rips the eyeball out of the socket. So it's especially like juicy and nasty. Later today, I'll be working on the vein that the eyeball's attached to. So maybe the crow can like wrestle the eye out and really get some good squirming going on in the audience, sort of thing. The way it works is that you lay down your base color. For example, with this guy, you get like a good skin tone going, and then from there, you add additional details. Like the main details are the cuts that he has, and then the dirt that's added. And that's because it's actually being wrapped in 3D. So you can sort of feel where the chin line is just because of how these are bending. This is Hercules, and he's wearing these cestises, and basically they're like these huge gauntlets. இந்த காக்காசி நான் எங்கேயுமே பார்த்ததே இல்லப்பா, இப்பதான் காமிக்கிறாங்க. காக்காசி நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். So he's got some fat to him and some history. He's basically Kratos' brother, so a lot of the visual elements that he has, I think, parallel what Kratos wears. The really fun stuff was sculpting his flesh and his muscles and whatnot. Like, this is a final concept image, but we take it a step further and put a level of polish on it that isn't there, because once it's here, this is a beautiful painting, but once it goes in the game, it needs to be perfect at every angle. Every angle you look at it has to be a great piece of work. So it's you have to go in and you take this and you take everything a step further, and you know there can't be any mistakes. Call it my 13th and final labor. Soon I saturation ரொம்ப அதிகமா இருக்குல்ல, and claim the throne for myself. வேற லெவல்ரா, வேற லெவல். ஒன்னொன்னுக்கு ஒன்னொன்று இருக்கு. மேக்கிங் அவார்ட் ஆஃப் 3 மியூசிக் எப்படி போட்டாங்க எல்லாத்துக்கும் இது. மியூசிக் மட்டும் கடைசியாக பார்த்துக்கலாம், ஏன்னா மியூசிக் தான்
The God of War 3 மறக்கவே மாட்டாங்க எவனா இருந்தாலும் எல்லா கேமர்ஸுக்கும் தெரியும் மியூசிக் டான் டான் டரடான் டான் டான் டரடான் ஸ்கைவாக்கர் சவுண்ட் Symphony, the San Francisco Opera, who are phenomenal. பங்கமான மியூசிக் With legendary engineer Leslie Ann Jones. சரியான மியூசிக் ஒரு தீமும் வேற மாதிரி இருக்கும். That's pretty sweet. He really knows the music and he really puts his all into interpreting what the composers are after. Really pointed, give me that nice pop on the end of each group. Here it is. Beautiful, thank you. The music originally comes in from the composer in what we call a mock-up, which is basically he's using his synthesizers and samplers and, you know, we call them fake strings, fake brass, fake choir, to assemble the composition. And then once it's approved, it comes to me to translate that and put it on paper for the orchestra. It's damn expensive to have an orchestra sitting there, so my job is to make sure that everything's spotless on the page in their language. யாருக்கு என்ன தீம்ன்ட்டு When dealing with an book போட்டு வச்சதே பெருசுதான். I think 75% of it is your rapport and how you can interact with the musicians, getting them to do what you want. எல்லாரும் ஒரே ரிதம் தான் வாசிக்கறாங்க நினைக்கிறேன். Making it lighthearted enough that no one freaks out, but you got to keep it moving. Give me everything you've got on those crescendos at the end of each phrase. Here it is. They're a pack, and they need a leader, and they're all brilliant musicians, but there's something about when you put an orchestra together, they need that focal point, that one person that they follow. These are pretty nasty swells where you got the flutters and everything. Feel free, if it's going to be smoother, to hit the note and then start the flutter later. Okay, here we go. They can smell when you walk into the room if you can do it and if they're going to go with you. I've been lucky that, you know, they like me and I've been here a lot to the ranch to conduct. And, you know, it works really well. They're a great orchestra. Originally on God of War 1, we had several composers, many of whom have remained with us through the God of War series. And the reason for this is not because one composer wouldn't necessarily be able to compose the whole score. It's because the variety that their different styles bring to the table is actually a tremendous advantage. Why are there 5 composers on this project? Well, that's a question for somebody else who did the hiring, because I'm sure that any one of us would be quite happy to bump the other ones off and do it all by ourselves. And a different alternate to that answer is... ஸ்டோரி சொன்னோடனே அவங்க கிரியேட்டிவாக யோசிச்சு இந்த மியூசிக் தான் போடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ வேற மாதிரி போட்டிருக்காங்கப்பா பர்ஃபெக்டாக சிங்க் ஆயிருக்கு. What ends up happening is a happy salad of the different styles that we all bring to the game, but essentially we actually work very well together as a team. Sitting with Stig and sitting with the whole Sony crew who have they have this thing in their minds called God of War. It's an entire world. It goes beyond just characters. It's a whole. They know how they want everybody, they want the players to feel. I think what ties my music and your music and everybody else's music in is the fact that the great people at Sony is they know when it's wrong and they know when it's right, and even though we haven't heard each other's music, it ties together amazingly just because it's run through this filter, and the filter is God of War. Right. One of the great things about scoring for video games as opposed to film is that there's a tremendous amount of freedom. I'm not constrained whatsoever by any convention at all, because I think a video game is not a film, and since we're not restrained by anything that's happening at any particular point in time, it's quite a free world to actually envision what you want to write and see it through to the end. The music actually is not only on a par with film, but in some ways surpasses most films. There's almost a requirement, certainly an expectation, that there be experimentation and innovation in video games, that the music is somehow striving to do something new and something really fresh and powerful, which isn't always the case in film. When it comes to raw power, I mean, this actually goes to another level than most films. Oh yeah. Yeah, we have to write music that must exist and take care of the atmosphere that you're in and add to the intensity of the battles that you're in. It's kind of carte blanche. We get to write these amazing
sounding scores and have it backed by 40 plus piece string section, 20 plus piece brass sections. The sky's the limit. We use a oversized brass கையாற்றவனும் சும்மா இல்லை போல. அவன் சொதப்பினாலும் முடிஞ்சதாட்டிருக்கு. ஆனால் யார் அவன் கையை பார்க்குற மாதிரி எனக்கு தெரில. எல்லாம் புக்கை பார்த்து தான் வாசிக்கிற மாதிரி இருக்கு. எதுக்கு கையை தூக்கி தூக்கி இறக்குறான்னு தெரில. So we give them that opportunity. You get to unleash and not hold back. Because the game never holds back. Never. I talked to the orchestra and I said, if you have any moment that you have all of a sudden a feeling of lyrical beauty coming your way, ignore that completely. And just go for the brutal, brutish, aggressive mentality of this score and you'll never go wrong. That's hugely fun. And it's so much more fun to write bad music than to write, good music. This is one of those games that actually lets you go all the way to the end of how big could it be, how nasty could it be. And it's great to do that. Of course, at the end of it, you just want to do a romantic comedy with some clarinets and... That was really good. At least as composers, we're being hired to do what we do, which is write melodic material, aggressive, edgy material that people remember. Think about when you went to go see your favorite movie as a kid and you walk out humming the theme and you want to buy the soundtrack because it's such a great part of the experience, and that's what we're trying to do. Is to get people to buy the soundtrack to God's Yeah. Great. Yeah, I forgot. Good point. We did just go down to the studio and we saw where the game's at, and the game, as you probably have just played through to unlock this video, is amazing. இந்த சீன்லாம் இல்லவே இல்லை. நிறையா தான் கட் பண்ணிட்டாங்கடா. நிறையா சீன் கட் பண்ணிட்டாங்க. ஒன்று ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம்னா நிறையா சீன் கட்டான சீன்லாம் வரும் போல். அவ்வளோ பாவிகளா. ரைட்டு, அவ்வளோதான், கேமையை முடிச்சாச்சு. ஓகே காய்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை லைவ் ஸ்ட்ரீம். ஸோ டுமாரோ, நாளைக்கு லைவ் ஸ்ட்ரீமில் பார்ப்போம். பாய்.